Saya usaha. Kalau bahasa Inggris saja. My name is Denny. I'm a outdoor activity natural college student. Can you speak louder, please? Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, saya I want to saya ingin listen to my story. I'm a Muslim before, but saya sebelumnya Muslim. Early, Namun like my parents that's divorced. Orang tua saya I'm cerai. a broken home child. Since a long time ago, I was trying to find a peace. Broken home, saya berusaha mencari But kedamaian. I not found in my family. Menemukan dalam keluarga saya. Until finally I started Hingga pada akhirnya to saya move from the on ideology dari to ideologi another ideology like agama saya ke agama lain socialism, dan communism, or even satanism. Atau bahkan satanisme. And then Dan kemudian at the time pada saat I find you in YouTube Anda di YouTube with the answer that my logic yang can accept menjawab logika saya. Then Saya I'm very interested. Sangat tertarik. But there's an unanswered question until now. Even I hijrah and ask to many ustad around me, I'm unstead. Saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't He's not satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us? Kenapa Allah menciptakan kita? If Allah already know the beginning and the end, why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Pada akhirnya akan dihancurkannya. Why Allah create us Allah and create our enemy too? Musuh kita juga. As if Allah trying to reduce us, make us battle each other, dan memerangi satu sama same lain. as to be Allah personal choice. Brother, can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What is the next part? Can you repeat your last question? Oh, why did Allah? Yang terakhir. Boleh diulangi, Mas? Kenapa Allah? Why Allah create us? If He know, apabila Dia ketahui bahwa Allah already know the beginning and the end. Ada awal dan ada akhir. Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Akhirnya akan dihancurkan. Why Allah create us and create our enemy? Dan menciptakan musuh As if Allah trying to reduce us, mengurangi kita, make us battle other, kita perangi satu same sama as lain. to be Allah personal toys. Dan and that the last sentence. Menjadikan as personal toys. Menjadikan kita Allah made us as personal choice. Toys. Mainan. Toys, games. It's like a game. Why did Allah create us only to destroy us? Why did Allah bring the enemies? Last sentence only. The toys. Yang terakhir, the last question. Sepertinya Allah itu menciptakan kita kayak boneka gitu. Jadi Dia toys. Membuat kita, udah menciptakan musuh kita, Dia menciptakan kita. Tapi istilahnya Dia mengadu domba kita gitu. Kenapa Dia menciptakan kita kalau misalnya Dia tahu awal dan akhirnya, Dia juga menciptakan musuh kita gitu. And that all my question. If I start, jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, then I will consent become saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. And I will be try to be that one like you. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God create us like toys? Yeah. Why did God create us like toys so we can fight each other, so we can be enemies with one another, only to destroy us later on? And his promise is that he has searched all over YouTube and all over his ecosystem to find out the answers. And if you can give him the right answer today, he will revert back to Islam, inshallah. Islam kembali, inshallah. Inshallah. The brother posed the question that he was born in a Muslim family, dia lahir di Muslim, keluarga and Muslim, then there was divorce dan ada amongst his perceraian parents. di He antara left kedua orang Islam, tuanya dan kemudian meninggalkan he Islam went to communism, dan went to masuk socialism, komunisme, sosialisme, and various different dan isms. isme-isme lainnya, dan Then
He went on the dan YouTube. Lihat YouTube. He saw my video cassette. He Lihat was video impressed. saya, dia sangat Which tertarik, answered many of his terkagum, questions. yang dapat menjawab But banyak yet he had pertanyaan. one Namun question ada which he pertanyaan asked yang many dia ustadz but could not tanyakan get the answer. banyak ustadz, namun And if he tidak gets bisa. the answer, Dan apabila inshallah dapat he'll come jawabannya, back to dia Islam, akan masuk Islam. And the brother's question is Dan that Allah ini adalah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala knows mengetahui our beginning and our end. awal dan akhir. Why does He create Mengapa us when He knows dia our beginning and menciptakan knows kita our end? meskipun tahu ada awal dan akhir? He creates Dia enemies menciptakan musuh kita and dan He destroys us. dia kemudian merusak, So, akan menghancurkan kita. Why is He doing all this? Mengapa Just Tuhan like melakukan puppets. seolah-olah kita adalah mainan, Making us like puppets, He's creating us, seolah-olah making kita us adalah fighters. wayang bertarung dengan satu sama lain. Mengapa? What you have to understand, Apa yang harus brother, difahami saudaraku? sorry, what you have to understand, Harus that Allah difahami says adalah in the Allah Quran, in menyebutkan Surah dalam Nur, chapter Al-Quran, 16, verse number 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death Allah telah and life menciptakan to hidup dan test mati which of untuk you is good indeed. This bisa, life, you should understand, menguji. brother, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life, Sekarang hidup that test kita for us, yang adalah suatu ujian many untuk people kita. ask, Banyak orang Allah menanyakan, knows Allah tahu what you are going to do. apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah knows. Allah He tahu. knows our Dia tahu beginning, He awal knows our kita, end. dia tahu akhir kita. He knows we are going to fight. Dia tahu Anda So why akan He created bertarung. us? Jadi kenapa kita diciptakan? I'll give you a small example. Saya to kasih make you understand. contoh agar Anda bisa Regarding mendapatkan test. pemahaman mengenai This ujian. life is a test for Hidup us. ini adalah ujian untuk If kita. there is a teacher Apabila ada in the seorang class guru dalam kelas teaching 100 students, mengajarkan after she 1000 teaches for a siswa, year, setelah mengajar selama before the setahun, examination, sebelum the ujian, teacher says, guru akan this bilang, student will siswa come out ini first class first. dia This student akan will keluar, come out second dia class. akan This keluar student, kedua, he will fail. dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh, jangan merasa Now, buruk. after Sekarang the examination setelah takes ujian place, tersebut, this student does come out first class first. ada this yang student keluar gets second class, dan ada that yang student rank fails. kedua dan ada yang gagal I'm juga. asking the question. Saya The menanyakan student that failed, yang gagal, can he blame the apakah teacher dia bisa saying, menyalahkan because guru you karena predicted I will fail, Anda I failed? prediksi saya gagal, maka saya Can he jadi blame? gagal. Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya The adalah teacher tidak. predicted Guru because the teacher prediksi knows karena guru that this tahu student is bahwa always studious, always dia does the adalah homework. rajin, This selalu student mengerjakan partly, PR, this student yang bunks ini, the class, plays hooky, boros, goes to see movies, doesn't do the homework. nonton film dan tidak mengerjakan But PR. when the teacher Tapi predicts, ketika guru when the prediksi, examination results ketika are out, hasil whatever ujian the keluar, teacher predicts apapun comes yang out to be diprediksi mungkin bisa jadi now benar. Allah subhanahu Allah wa Subhanahu wa ta'ala Ta'ala has sent us in this telah world as a mengirimkan kita test. di dunia sebagai sebuah The ujian, rules and regulations aturan dan regulasi for the examinations are untuk given ujian in the Quran. tersebut ada di Al-Quran. Now Allah Sekarang subhanahu wa Allah ta'ala Subhanahu wa knows in Ta'ala advance tahu that this student is bahwa going to be good. ini He siswa will ini pass the akan test. lolos He ujian, will go to Jannah. akan masuk This student Jannah. will fail. He will Siswa go to ini Jahannam. akan gagal dan But masuk ke the choice neraka. is yours. Namun pilihannya itu adalah choice is yours. pilihan Anda. The teacher gave you choice Guru to study memberikan or not to study. Pilihan untuk belajar atau tidak. Hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal, kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? There is something like qadar. Ada beberapa hal seperti qadar. There is something like destiny. Ada I know suatu it's hal difficult seperti, because when I'm speaking, somebody is translating. The suatu- translation will not be up to the mark. Mungkin tidak akan seperti Hope you sesuai. understanding, brother. Mungkin Anda dapat faham. Are you understanding? Apakah Anda faham? Ngerti mas? I know what you say ayat Al-Mulk chapter 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I know that, but now my the question question is is about last question. destiny. Pertanyaan adalah That mengenai Allah takdir knows yang Allah that this ketahui person will drop. bahwa Correct? orang ini akan gagal. Allah atau knows tidak. this Allah person tahu will do good deeds. siswa ini akan Allah berbuat knows. baik. Allah So tahu. why Jadi is He mengapa letting us lead in this world? Why has kita Allah hidup di dunia ini? created? Mengapa When, kita for diciptakan? example, Sebagai when contoh, Allah lets an ketika Allah examination, in ada mengadakan an ujian examination, dan dalam brother, sebuah ujian some people are studious, ada beberapa orang yang rajin, people ada beberapa orang get yang distinction. dapat nilai some tinggi, people get ada first beberapa class, yang dapat some ranking people 1, second class, some ada people yang fail. Correct? ranking 2, ada yang gagal. Is the teacher to blame for that? Apakah guru dapat disalahkan? Is the teacher to blame for Apakah that if guru dapat somebody fails? disalahkan apakah bila seorang gagal? no, sebenarnya dia nggak perlu menciptakan kita atau sebenarnya dia nggak perlu ngetes kita gitu sepertinya. Okay. So, but his point is that
what's the point of Allah even creating us? What's the point of us even being here Very anyway? good. Why has Allah created Lalu us? kenapa kita diciptakan? The reason is Alasannya adalah Allah subhanahu Allah human being are the tahu best manusia creation adalah of Allah subhanahu wa ta'ala. makhluk terbaik ciptaan Allah. One Mengapa? of the best creation. Why? Salah satu yang All terbaik the karena other creation seluruh that you know, makhluk lainnya yang they kita follow ketahui, Allah whatever He says. mereka mengikuti Allah They have no apapun. choice. Mereka tidak punya The pilihan trees, lain. they Pohon, are Muslims. mereka The Muslim. mountains, they are Gunung, Muslims. mereka Muslim. The animal, they are Muslims. binatang, mereka Muslim. Only two Hanya creation, one dua, is the jinn, satu and one is the jin human dan satu being. adalah manusia. They can obey Mereka or bisa disobey Allah mematuhi subhanahu wa atau ta'ala. tidak The angels, mematuhi. Injil, whatever Allah says, apapun they Allah bilang, follow mereka 100%. mengikuti They have no 100%. choice. Mereka tidak punya pilihan The lain. human beings Manusia are a better creation. Adalah ciptaan Where yang lebih Allah has baik, di given mana us the Allah choice memberikan kita to pilihan obey untuk or disobey. untuk mengikuti atau tidak Now mengikuti. imagine Dan you have bayangkan something Anda punya which sesuatu doesn't have a choice yang tidak punya pilihan, but to follow you. And you have someone dan which has Anda a choice punya pilihan to follow you or untuk disobey ikut you. atau Now untuk here, menentang. the angels Jadi have got Injil, no option but they have to malaikat, follow mereka Allah. harus They're already mengikuti Allah. Muslims. Mereka otomatis The human Muslim. beings Manusia and the jinns, dan jin, they have two choice. mereka punya dua Allah pilihan. has given the Allah commandment in the telah Quran. menyampaikan perintah dalam Given the Al-Quran, rules and regulation, telah memberikan we either have a peraturan. choice to Kita follow punya or not to pilihan follow. untuk mengikuti If we atau follow tidak. Allah, Apabila kita mengikuti Allah, we become higher kita than the menjadi angels. lebih tinggi dari malaikat. If we disobey Apabila him, kita we become low. menantang So this beritanya, creation is kita unique lebih as rendah. Ini compared to the other unik creation. dibandingkan Are you ciptaan understanding lainnya. Are you understanding? Dimas? I understand, but I think Saya paham, tapi Apa yang belum ngertinya? Pakai bahasa Indonesia aja. apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question, please, everybody. Apakah dia menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? Okay. So is God creating us simply because God is lonely, because Allah is lonely and has nothing else to do, basically? apakah kita diciptakan hanya karena Brother, Tuhan the question, kesepian? has God created Apakah us Tuhan because menciptakan Allah kita is karena lonely? Tuhan kesepian? The Quran says Quran mengatakan we are dependent on kita God. sangat God is bergantung terhadap independent of Tuhan. anything and everything. Tidak bergantung terhadap God apapun. does not Tuhan require a tidak partner memerlukan at all. He's far pasangan. superior. Dia jauh We lebih human superior. beings Kita manusia require a partner, membutuhkan require a wife, require a istri, husband. perlu Allah suami. Allah Subhanahu wa taala is superior, much adalah superior. superior. He didn't Atasan create saya us tidak menciptakan kita because karena he is lonely at all. sepi sama sekali. He created Dia menciptakan because we kita are a better karena creation kita than adalah the earlier creation. ciptaan yang lebih baik daripada And ciptaan we sebelumnya. had a choice. Dan kita punya pilihan. Allah says in the Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran in Surah Furqan, di surah Furqan chapter number 25, that we bahwa human beings kita were manusia fool to accept this. dapat human menerima. being, all of Kita us, you manusia, and me, seluruh kita, agreed to Anda dan become saya, human beings. setuju untuk jadi The manusia. mountains and all the Gunung other dan seluruh creatures, ciptaan they Tuhan disagree. lainnya, mereka tidak Allah setuju. says that if Allah mengatakan you bahwa are a apabila normal, Anda adalah you normal, obey him directly, Anda setuju there is secara no langsung, option. itu tidak ada But pilihan if lainnya. an option Apabila is given ada to you, pilihan diberikan a kepada free will Anda, is given to you, sebuah whether you can obey or disobey, kebebasan you can kehendak, either become Anda bisa higher nurut than atau angels, tidak, Anda bisa lebih tinggi or dari become malaikat low. atau So lebih we rendah. human beings, Jadi the Quran manusia says the dalam fools Al-Quran who opted for it. punya You and opsi. I. Anda dan You don't saya. remember it. Mungkin Anda Because the tidak memory has been washed ingat away. karena itu tidak Correct? sudah dihapuskan. We opted Jadi kita to become memilih human untuk beings. menjadi manusia. This human being Manusia is a ini creation adalah which is ciptaan unique, higher yang creation. unik, yang Where tinggi, we have yang option dimana kita of punya obeying opsi or untuk disobeying Allah nurut Subhanahu wa atau ta'ala. menentang So Allah you Subhanahu wa and taala. Jadi I, Anda dan the saya Quran says, dalam were Al-Quran fools tadi who agreed adalah because yang we wanted setuju distinction. karena kita ingin The other people derajat kita diangkat. just pass or maybe Yang lain first class. mungkin If a free will is given. apabila kehendak And diberikan then if dan you obey Allah, apabila you get menurut distinction. Allah Anda akan mendapatkan Otherwise, nilai lebih tinggi. first class. Atau tidak, you and I were the people who wanted Anda dan saya to adalah undergo this orang-orang examination. yang mau Who's to memenuhi. blame? You Siapa and yang me. disalahkan? Anda dan That saya. you and me Anda dan wanted saya to undergo mau this test untuk where we mengikuti wanted ujian ini di mana kita ingin bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan that we have bahwa brought from the kita loins telah of Adam, peace be upon him, all the human beings adalah keturunan Adam and dan asked Hawa, them, manusia. who is your Rabb? They said, Siapa Allah Robnya? Allah Subhanahu wa taala. That means all of us Artinya agree seluruh kita that there is one sepakat Allah.
Now we are undergoing Sekarang this kita test. menjalani We are ujian undergoing ini. the Kita test. menjalani It is, ujian. for example, Ini adalah you may sebagai ask, you contoh. may tell me, Anda I don't bisa, remember. oh saya tidak ingat. When the teacher teaches you Tapi in the classroom, ketika you have guru the textbook ngajar, in front kita of you, punya yes or buku no? catatan. Do you have the textbook in front Apakah of you kita or punya not? buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya nggak di depannya, textbooknya gitu? Ada. Ada. Yes. But during the examination, do you Tapi have the selama textbook in ujian, front of you? apakah ada Tapi saat ujian ada bukunya nggak apakah di ada depan? bukunya atau tidak? No. No. So similarly, all this we Jadi seluruh agreed. ini kita We agreed setuju. to undergo this Kita test. setuju untuk menjalani ujian Who's ini. to blame? Siapa We, yang dapat not disalahkan? Allah. Kita, bukan Allah. Now when we are Sekarang undergoing this ketika kita test, menjalani ujian Are you following ini, the Quran apakah or Anda not? Some mengikuti people will Al-Quran pass, atau some tidak? people will Mungkin fail. ada yang gagal, ada yang lulus examination. dalam So sebuah we are ujian. Jadi undergoing kita this test. menjalani Allah ujian is ini, not Allah creating tidak menciptakan musuh. Allah is saying in the Allah Quran, mengatakan dalam in Al-Quran, Surah Maidah dalam chapter Surah 5 verse Al-Maidah, 32, if any of you apabila ada kill any other innocent membunuh human being, you have killed the manusia, whole of humanity. And yet dan we maka kill. Anda telah Who's to membunuh blame, seluruh Allah or the kemanusiaan. human beings? Siapa yang disalahkan? Manusia atau Allah? Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Allah is telling in the Quran, Allah if menyebutkan anyone dalam Al-Quran, kills apabila any ada other yang innocent membunuh human being, makhluk he has apapun, killed the whole of maka humanity. dia telah membunuh seluruh Yet there are kemanusiaan. people killing. Who's to Ma- blame, Allah or the Dan human being? masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. So you cannot blame Allah. Jadi Allah, kita tidak bisa menyalahkan But Allah. Allah Tapi doesn't Allah interfere. tidak mengintervensi. Sebagai contoh, If the teacher teaches apabila in the ada classroom, guru yang 2 mengajar plus dalam 2 is kelas, equal to 4. 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 2 is equal to? 2 plus 2 sama dengan 4. Now during the Sekarang dalam examination, the ujian, student writes 2 plus 2 is equal to 5. Ada yang When nulis the 2 plus teacher 2 is sama dengan supervising, 5. Guru does mengawas the teacher know apakah guru that tahu person has made a mistake, yes or orang no? tersebut berbuat salah atau tidak. While supervising the maths Ketika, examination, the mengawasi, teacher can see the student guru is bisa writing melihat. wrong 2 plus 2 is equal to 5. If 2 the plus 2 teacher sama dengan wants, ini. Apabila can he guru mau, correct the student, apakah yes bisa or no? dikoreksikan? Yes. Can. But if he corrects, Apakah won't the dikoreksikan? other student take objection? Adakah Teacher, ada yang this is bertangan, an "Guru, examination. ini Why ujian." are you cheating? Kenapa Anda berbuat Will curang? the other student object or not? Apakah ada yang protes? No. If the teacher corrects the Apabila student and tells, don't write 2 jangan plus 2 tulis is equal 2 to plus 4, 2 sama dengan write 2 4, plus 2 is equal to 5, saja 2 plus will 2 the sama other dengan 5. student Apakah object or not? siswa lain akan berkeberatan? Because you will call the Karena Anda teacher akan menyebutkan unjust. You Guru understand? sebagai yang tidak adil. Similarly, Allah Sama says halnya in the Allah Quran, don't dalam kill another Al-Quran, human being. jangan Yet bunuh people are manusia. killing. If Tapi Allah tetap wants, kita Allah membunuh. can stop it. Apabila Allah ingin, But Dia then where bisa is the menghentikannya. Namun di mana You ujian? understand? Apakah Anda paham? So Allah has laid Jadi the Allah guidelines telah of do's and memberikan don'ts for all panduan human beings. untuk Some dilakukan, human dia beings tidak follow, dilakukan, ada yang some don't mengikuti, follow. ada yang So tidak those who mengikuti. don't Jadi yang follow, tidak Allah mengikuti, can change if he Allah wants. dapat But if he mengubahnya. changes, then Tapi where is the apabila test? kita You understand? ubah, di manakah ujian tersebut? Do you understand or not? Yes. So that means Jadi many itu people berarti don't bahwa follow the banyak orang yang Quran tidak and mengikuti they kill Al-Quran each dan other. mereka membunuh Who's to satu blame? sama lain. Siapa yang The human disalahkan? being, not Allah. Manusia, On the bukan day of Allah. judgment, Pada Allah hari will do justice kiamat, Allah and tell akan them, mendapatkan you killed a human Anda being which was bunuh innocent, yang you go tidak to bersalah, hell. Anda masuk You neraka. understand? Anda paham? So this life Jadi is a hidup test ini for the adalah hereafter. ujian untuk If wrong kehidupan things are kemudian. happening, Apabila hal-hal Allah yang has salah the power terjadi, to correct. Allah punya kekuasaan Allah untuk corrects, mengkoreksi. Apabila It will be dikoreksi, injustice. itu tidaklah Allah says adil. in the Allah Quran, bilang in dalam Surah Nisa, Al-Quran, dalam chapter surat 4, An-Nisa, 40, that Allah is bahwa never Allah unjust in the least degree. tidak pernah Do you understand? berbuat tidak adil. So this life, Jadi brother, hidup is a ini test. adalah When sebuah we ujian. undergo a test, Ketika kita we have menjalani to find ujian, difficulties. kita ada Just because kesulitan. difficulty comes, Hanya karena itu you don't blame kesulitan, Allah. kita tidak What you menyalahkan say, Allah. Apa yang kita more bilang difficult, lebih sulit, and yet if you pass, dan apabila higher kita degree. lulus, kita akan mendapatkan For pahala yang example, tinggi. Sebagai to contoh, pass in normal apabila Bachelor kita of Arts, it is lulus easy. sarjana Bachelor of Medicine is difficult. dan But the moment you get Bachelor kedokteran, of Medicine, ketika in kita dapat front of kedokteran anyone, di you get depan, doctor. Anda akan dapat dokter. Higher degree, right or wrong? Itu adalah gelar yang more lebih tinggi. difficult the Jadi test, lebih higher sulit is the ujian, reward. So sebagai if you tinggi find that the pahala. difficulties Jadi in your apabila ada life, kesulitan dalam kehidupan Anda, and yet you are dan following Allah's Anda mengikuti commandment, your reward panduan in Allah, the next life would be higher. ganjarannya adalah pahala yang Hope that tertinggi, answers the question, which is adalah surga. I know, saya tahu itu yang akan Anda jawab, tapi pertanyaan mendasarnya tadi belum tersentuh oleh hati saya. Bahwasanya sebenarnya Allah itu nggak perlu menciptakan kita gitu. Kalau hanya dijadikan bahan-bahan pengetesan kayak kelinci percobaan. Okay, all right. So the foundation of his question he feels is still unanswered.
because he wants to understand, why did God create us to be like rabbits, to be like puppets, to be like games in this world? He really wants to understand, what's the purpose of all of this? The brother asked the question, have God created us like rabbits to fight Tuhan amongst menciptakan ourselves? kita Have I sebagai answered the kelinci question or not? untuk kita bisa Have I bertengkar? answered the Apakah question, saya yes sudah or no? jawab, ya atau tidak? Brother, the translation may be Terjemahan wrong. mungkin Somebody is translating you, salah. correct? Yes. God did not create Tuhan us to tidak fight. menciptakan kita God untuk says in the bertengkar. Quran, Tuhan don't fight. mengatakan tidak Yet berantem. we are fighting Namun kita because tetap we berantem have a free karena will. kita punya Do you kehendak understand? bebas. God created a Tuhan new menciptakan creation which has a makhluk free yang will punya to agree kehendak or untuk disagree. bisa All setuju the atau other tidak. earlier creation had no free Yang will. makhluk I lainnya know tidak punya somebody kehendak translating bebas. behind in your Saya ears. tahu ada yang terjemahkan And maybe he's not doing a good job. dan mungkin tidak baik. So you have to blame the translator, not me. Yes. So God has Jadi created Tuhan us menciptakan and kita has given us the dan telah guidelines. memberikan kita Some panduan. people Ada don't follow the yang rules tidak of mengikuti God. aturan God Tuhan. can correct Tuhan if he wants. bisa mengkoreksi The jika dia teacher mau. can Guru correct. dapat But if he dikoreksikan, corrects, namun it will be interference itu in the test. akan You menginterferensi understand? dengan ujian. Yes. So this is a test. Jadi ini adalah sebuah tes yang kita While we are lakukan. undergoing a Ketika test, kita does God melakukan say tes, behave like apakah Tuhan bilang kita Show me one verse in the berperilaku Quran. Where does God seperti say, brother? kelinci? Di mana Where yang does ada yang God say bilang in the Quran behave like rabbits? Now, I just wanted to make an announcement also that if there are any non-Muslims here that want further information about that, answers are not questions you feel that may not be answered, there is the Al-Quran at the Secretariat that you can come see and also have a discussion also. Brother, where in the Quran does it say di that mana you di have to Al-Quran fight? yang disebutkan kita harus Where does the bertengkar? Quran say Di mana that di you have to Al-Quran behave like bilang kita rabbits? harus berperilaku sebagai kelinci? Gimana? Gimana tadi? Jadi I think there's a problem in translation. ada tidak dalam Adakah tidak di I believe Al-Quran? we cannot waste more time, brother. We have been very kind. I think if you Yang cannot disebutkan. understand English very well, atau the brother, nanti Yes. behind him, there's somebody translating. Yang di belakang, in his ini pakai ears. earphone dia. The translation is in his ears from the radio. You have the translation in the radio? Anda punya alat di radio? Do you understand my question? Anda bisa memahami jawaban saya? If human beings don't follow Apabila the law manusia of tidak Allah, mengikuti who's aturan to blame? Allah, siapa yang or harus the human disalahkan? being? Allah atau manusia? A human being. Human being. Allah can interfere Allah if bisa he wants, intervensi but jika if mau, he interferes, tapi it will be apabila dia injustice. intervensi Do you itu tidak understand? adil. Yes. If the teacher Apabila interferes and tells guru the student, intervensi don't write 2 dan plus jangan 2 tulis equal to 2 5, plus 2 sama dengan 5, 2 plus 2 sama dengan, will you not tell that the apakah teacher is cheating? berarti Tuhan berbuat curang? No. Artinya Tuhan If berbuat teacher curang. helps the student, Apabila it is guru correct. bantu, apakah In the itu benar examination. dalam ujian? Is it cheating or not? Apakah itu curang atau tidak? Kalau saat ujian, Wrong. gurunya membantu anaknya, I feel the brother has a problem in understanding, inshallah. Wrong. Do you understand or not? Arti tidak. Understand. If you understand, then you got the answer. Dan itu adalah jawabannya. Okay. But Okay. Finally- Brother, inshallah, we have Finally, wasted enough time. Oke, waktu Brother. sudah cukup banyak. just a minute. Thank you for answering my question. Terima kasih. I'm biggest fans of you. Even Apabila I want to follow saya you ingin dakwah mengikuti Anda dakwah from Bandung dari until Bandung Makassar hingga Makassar tomorrow. besok. If you give me Apabila Anda permission, very please memberikan let me izin, know. And izinkan I saya really ketahui hope I dan can saya berharap learn much saya bisa more from belajar banyak you dari in Anda ERF. di But IRF. Akan my tetapi English English are bad. saya kurang begitu baik. it's perfect. Yes, I understand and that finally- because of the language barrier that we have. Karena you hambatan have understood bahasa, part of my answer, but not Anda completely. bisa memahami tapi tidak Inshallah sepenuhnya. we'll meet Insyaallah kita After the lecture, ketemu setelah it will be better kuliah because itu lebih you know, baik karena there's so much of audience here. banyak sekali audiens We di sini. cannot waste more time. Kita tidak punya So banyak inshallah waktu. we'll Jadi meet insyaallah after kita the akan after the bertemu question answer session, setelah sesi and tanya we'll talk jawab one to one. Will be better. dan satu demi Inshallah. satu. Thank you very Okay. much. Thank you, sir. Thank you. Can we have the And- next question? please? Next, Can I hug you? Can I sex you? And he wants to shake your hand. Okay, most welcome. Come. Yang pink. ya.
salam gitu doang. I would actually like to call to the front of the microphone the lady wearing the pink shirt, please. Please come forward. If there The are lady wearing the pink. non-Muslims,